اللهم إني أسألك سؤال خاضع متذلل خاشع أن تسامحني وترحمني وتجعلني بقسمك راضيا قانعا وفي جميع الأحوال متواضعا. اللهم وأسألك سؤال من اشتدت فاقته وأنزل بك عند الشدائد حاجته وعظم فيما عندك رغبته. اللهم عظم سلطانك وعلى مكانك وخفي مكرك وظهر أمرك وغلب قهرك وجرت قدرتك ولا يمكن الفرار من حكومتك. اللهم لا أجد لذنوبي غافرا ولا لقبائح ساترا ولا لشيء من عمل القبيح بالحسن مبدلا غيرك. لا إله إلا أنت سبحانك وبحمدك ظلمت نفسي وتجرأت بجهلي وسكنت إلى قديم ذكرك لي ومنك علي. اللهم مولاي كم من قبيح سترته وكم من فادح من البلاء يقلته وكم من عثار وقيته وكم من مكروه دفعته وكم من ثناء جميل لست أهلا له نشرته. اللهم أعظم بلائي وأفرط بي سوء حالي وقصرت بي أعمالي وقعدت بي أغلالي وحبسني عن نفع بعد آمالي وخدعتني الدنيا بغرورها ونفسي بجنايتها ومطالي. يا سيدي فأسألك بعزتك أن لا يحجب عنك دعائي وسوء فعلي وسوء عملي وفعالي ولا تفضحني بخفي ما اطلعت عليه من سري ولا تعاجلني بالعقوبة على ما عملته في خلواتي من سوء فعلي وإساءتي ودوام تفريطي وجهالتي وكثرة شهواتي وغفلتي. وكن اللهم بعزتك لي في كل الأحوال رؤوفا وعلي في جميع الأمور عطوفا. إلهي وربي إني غيرك أسألك كشف ضري وأن رضيت أمري. إلهي ومولاي أجريت عليك حكم اتبعت في هوى نفسي ولم أحترس فيه من تزيين عدوي فغرني بما أهوى وأسعده على ذلك القضاء فتجاوزت بما جرى علي من ذلك بعض حدودك وخالفت بعض أوامرك فلك الحجة علي في جميع ذلك ولا حجة لي فيما جرى علي في قضائك وألزمني حكمك وبلاءك. وقد آتيتك يا إلهي بعد تقصيري وإسرافي على نفسي معتذرا نادما منكسرا مستقيلا مستغفرا منيبا مقرا مذعنا معترفا لا أجد مفرا مما كان مني ولا مفزعا أتوجه إليه في أمري غير قبولك عذري وإدخالك إياي في سعة من رحمتك. اللهم فاقبل عذري وارحم شدة ضري وفكني من شد وثاقي. يا ربي ارحم ضعف بدني ورقة جلدي ودقة عظمي. يا من بدأ خلقي وذكري وتربيتي وبري وتغذيتي هبني الابتداء كرمك وسالف برك بي. يا إلهي وسيدي وربي أتراك معذبي بنارك بعد توحيدك وبعد ما انطوى عليه قلبي من معرفتك ولهج به لساني من ذكرك واعتقده ضميري من حبك وبعد صدق اعترافي ودعائي خاضعا لربوبيتك. هيهات أنت أكرم من أن تضيع من ربيته أو تبعد من أدنيته أو تشرد من آويته أو تسلم إلى البلاء من كفيته ورحمته. وليت شعري يا سيدي وإلهي ومولاي أتسلط النار على وجوه خرت لعظمتك ساجدة وعلى ألسن نطقت بتوحيدك صادقة وبشكرك مادحة وعلى قلوب اعترفت بإلهيتك محققة وعلى ضمائر خوت من العلم بك حتى صارت خاشعة
وعلى جوارح سعت إلى أوطان تعبدك طائعة، وأشارت باستغفارك مذعنة. ما هكذا الظن بك، ولا أخبرنا بفضلك عنك يا كريم يا رب. وأنت تعلم ضعفي عن قليل من بلاء الدنيا وعقوباتها، وما يجري فيها من المكاره على أهلها، على أن ذلك بلاء ومكروه قليل مكثه، يسير بقاؤه، قصير مدته. فكيف احتمال لبلاء الآخرة وجليل وقوع المكاره فيها، وهو بلاء تطول مدته ويدوم مقامه، ولا يخفف عن أهله، لأنه لا يكون إلا عن غضبك وانتقامك وسخطك، وهذا ما لا تقوم له السماوات والأرض. يا سيدي فكيف بي، وأنا عبدك الضعيف الذليل الحقير المسكين المستكين. يا إلهي وربي وسيدي ومولاي، لأي الأمور إليك أشكو، ولما منها أضج وأبكي، لأليم العذاب وشدته، أم لطول البلاء ومدته؟ فلأن صيرتني للعقوبات مع أعدائك، وجمعت بيني وبين أهل بلاءك، وفرقت بيني وبين أحبابك وأوليائك، فهبني يا إلهي وسيدي ومولاي وربي. صبرت على عذابك، فكيف أصبر على فراقك؟ وهبني صبرت على حر نارك، فكيف أصبر عن النظر إلى كراماتك؟ أم كيف أسكن في النار ورجاء عفوك؟ فبعزتك يا سيدي ومولاي أقسم صادقا، لأن تركتني ناطقا، لأضجن إليك بين أهلها ضجيج الآملين، ولأصرخن إليك صراخ المستصرخين، وليبكين عليك بكاء الفاقدين، ولأنادينك أين كنت يا ولي المؤمنين، يا غاية آمال العارفين، يا غياث المستغيثين، يا حبيب قلوب الصادقين، ويا إله العالمين. أفتراك سبحانك يا إلهي وبحمدك تسمع فيها صوت عبد مسلم سجن فيها بمخالفته، وذاق طعم عذابها بمعصيته، وحبس بين أطباقها بجرمه وجريرته، وهو يضج إليك ضجيج مؤمل رحمتك، ويناديك بلسان أهل توحيدك، ويتوسل إليك بربوبيتك. يا مولاي فكيف يبقى في العذاب وهو يرجو ما سلف من حلمك؟ أم كيف تؤلمه النار وهو يأمل فضلك ورحمتك؟ أم كيف يحرقه لهيبها وأنت تسمع صوته وترى مكانه؟ أم كيف يشمل عليها زفيرها وأنت تعلم ضعفه؟ أم كيف يتغلغل بين أطباقها وأنت تعلم صدقه؟ أم كيف تزجره زبانيتها وهو يناديك يا رباه؟ أم كيف يرجو فضلك في عتقه منها فتتركه فيها؟ هيهات ما ذلك الظن بك، ولا المعروف من فضلك، ولا مشبه لما عاملت به الموحدين من برك وإحسانك. فباليقين أقطع، لولا ما حكمت به من تعذيب جاحديك، وقضيت به من إخلاد معانديك، لجعلت النار كلها بردا وسلاما، وما كان لأحد فيها مقرا ولا مقاما. لكنك تقدست أسماؤك، وأقسمت أن تملؤها من الكافرين من الجنة والناس أجمعين، وأن تخلد فيها من المعاندين. وأن تجل ثناؤك وأن تجل ثناؤك قلت مبتدئا، وتطولت بالأنعام متكرما. أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون. إلهي وسيدي فأسألك بالقدرة التي قدرتها، وبالقضية التي حتمتها وحكمتها وغلبت من عليها أجريتها، أن تهب لي في هذه الليلة وفي هذه الساعة كل جرم أجرمته، وكل ذنب أذنبته، وكل قبيح أسررته، وكل جهل عملته، كتمته أو أعلنته، أخفيته أو أظهرته، وكل سيئة أمرت بإثباتها الكرام الكاتبين الذين وكلتهم بحفظ ما يكون مني، وجعلتهم شهودا علي مع جوارحي، وكنت أنت الرقيب علي من ورائهم،
والشاهد لما خفي عنهم، وبرحمتك أخفيته وبفضلك سترته. وأن توفر حظ من كل خير تنزله، أو إحسان تفضله، أو بر تنشره، أو رزق تبسطه، أو ذنب تغفره، أو خطأ تستره. يا ربي يا ربي يا رب، يا ربي يا ربي يا رب. يا إلهي وسيدي ومولاي ومالك رقي، يا من بيده ناصيتي، يا عليما بضري ومسكنتي، يا خبيرا بفقري وفاقتي. يا ربي يا ربي يا ربي يا ربي، أسألك بحقك وقدسك وأعظم صفاتك وأسمائك أن تجعل أوقاتي من الليل والنهار بذكرك معمورة، وبخدمتك موصولة، وأعمالي عندك مقبولة، حتى تكون أعمالي وأورادي كلها وردا واحدا، وحالي في خدمتك سرمدا. يا سيدي يا من عليه معولي، يا من إليه شكوت أحوالي. يا ربي يا ربي يا ربي يا ربي، قوي على خدمتك جوارحي، واشتد على العزيمة جوانحي، وهب لي الجد في خشيتك والدوام في الاتصال بخدمتك، حتى أسرح إليك في ميادين السابقين، وأسرع إليك في المبادرين، وأشتاق إلى قربك في المشتاقين، وأدن منك دنو المخلصين، وأخاف مخافة الموقنين، وأجتمع في جوارك مع المؤمنين. اللهم ومن أرادني بسوء فأرده، ومن كادني فكده، واجعلني من أحسن عبيدك نصيبا عندك، وأقربهم منزلة منك، وأخصهم زلفة لديك، فإنه لا ينال ذلك إلا بفضلك. وجد لي بجودك، وأعطف علي بمجدك، واحفظني برحمتك، واجعل لساني بذكرك لهجا، وقلبي بحبك متيما، ومن علي بحسن إجابتك، وأقلني عثرتي، وأغفر زلتي، فإنك قضيت على عبادك بعبادتك، وأمرتهم بدعائك، وضمنت لهم الإجابة. فإليك يا ربي نصبت وجهي، وإليك يا ربي مددت يدي، فبعزتك استجب لي دعائي، وبلغني مناي، ولا تقطع من فضلك رجائي، واكفني شر الجن والإنس من أعدائي. يا سريع الرضا يا سريع الرضا، أغفر لمن لا يملك إلا الدعاء، فإنك فعال لما تشاء. يا من اسمه دواء، وذكره شفاء، وطاعته غنى، أرحم من رأس ماله الرجاء، وسلاحه البكاء. يا سابغ النعم، يا دافع النقم، يا نور المستوحشين في الظلم، يا عالما لا يعلم، صل على محمد وآل محمد، وافعل بما أنت أهله. وصلى الله على رسوله والأئمة الميامين من أهله، وسلم تسليما كثيرا. اللهم صل على محمد. الفاتحة. اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم، إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم، تنزيل العزيز الرحيم، لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون. لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون. وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون.
إنما تنظر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون. قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون. قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين. قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم ولمسنكم منا عذاب أليم. قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون. وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون. أتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون. إني إذا لفي ضلال مبين. إني آمنت بربكم فاسمعون. قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين. إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون. يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون. وإن كل لما جميع لدينا محضرون. وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون. وجعلنا فيها جنات من نخيل وعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون. سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون. وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون. والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم. والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم. لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون. وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون. وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين. وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون. وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين. وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا ونطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون. ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون. قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون. فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون.
إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنا يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره نكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينظر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وظللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون اللهم صل على محمد وآل محمد الفاتحة बर मोहम्मद वाले मोहम्मद सलावत खुदाया ज़ैनब रिदा शाम का बाजार खुदाया ज़ैनब रिदा शाम का बाजार खुदाया आते हैं नजर हश्र के आसार खुदाया ज़ैनब रिदा शाम का बाजार खुदाया अरे क्या शाम में अब कोई मुसलमान नहीं है क्या शाम में अब कोई मुसलमान नहीं है घेरे
को हैं कुफ़ार खुदाया ज़ैनब रिदा। शाम का बाजार खुदाया दुर्रों के सितम और मोहम्मद की नवासी। दुर्रों के सितम और मोहम्मद की नवासी। शल हो न गए दस्ते सितमगार खुदाया ज़ैनब रिदा। मासूम सकीना को तमाचों से बचा ले। मासूम सकीना को तमाचों से बचा ले। ये दस्ते सितम फूल से रुखसार खुदाया ज़ैनब रिदा। रुख जर्द है सदमे से लहू आँखों से जारी। रुख जर्द है सदमे से लहू आँखों से जारी। दम तोड़ न दे काफिला सालार खुदाया ज़ैनब रिदा। शाम का बाजार खुदाया एक एक से जो आज रिदा मांग रहे हैं। एक एक से जो आज रिदा मांग रहे हैं। ये अजर रिसालत के हैं हकदार खुदाया ज़ैनब रिदा। शाम का बाजार खुदाया तत्हीर की आयत से जिन्हें तूने नवाजा। तत्हीर की आयत से जिन्हें तूने नवाजा। सर नंगे खड़े हैं सर दरबार खुदाया ज़ैनब रिदा। शाम का बाजार खुदाया फ़िज़ा की हिफाजत के लिए खिंच गई तलवार। फ़िज़ा की हिफाजत के लिए खिंच गई तलवार। ज़ैनब का नहीं कोई तरफदार खुदाया ज़ैनब रिदा। शाम का बाजार खुदाया आते हैं नजर हश्र के आसार खुदाया ज़ैनब रिदा। शाम का बाजार खुदाया ज़ैनब रिदा। बर मोहम्मद वाले मोहम्मद सलवात। अल्लाहुम्मा सल्ली अला
Bar Muhammad wa Ali Muhammad salawat. Can you please ask for a Fatiha for all those who are killed in Parachinar, in Gaza, Palestine, Lebanon, and all over the world, and all over Marumin, Surah Al-Mubarakat Al-Fatiha. Can you please recite 5 times Amazing for all those who are not feeling well, Dr. Ashraf's dad, and all those who are not feeling well throughout the world. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yujibu al-mustarra iza da'ahu wa yakshifu su. Amma yujibu al-mustarra iza da'ahu wa yakshifu su. Amma yujibu al-mustarra iza da'ahu wa yakshifu su. عما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء عما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. Tomorrow, Jummah prayers, inshallah, will start at 11:46 a.m. Mu'mineen are requested to be here by 11:40, so by 11:46 sharp, we will start Salatul Jummah. Bar Muhammad wa Ali Muhammad salawat. Can you please invite the Mulana to the member of the loud Nariswat? Bar Muhammad wa Ali Muhammad salawat. رحم الله من قرأ الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط غير المغضوب لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين وهو خير ناصر ومعين. الحمد لله الفرد الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد، ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيدنا ونبينا وشفيعنا وطبيب نفوسنا وحبيب قلوبنا الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرضين بأبي القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتخبين المنتجبين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله الحكيم في كتاب المجيد. بسم الله الرحمن الرحيم. ويؤفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا، ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا. صلوات على محمد وآل محمد. Respected Mu'mineen, as you all know that we are in Ayyam Fatimiyya, or the days those are related to Bibi Fatimatul Zahra. And indeed, these 20 days, our ulama, they always discuss the Bibi Zahra alayhi salatu wassalam life. So that is why the ayat that I have chosen for tonight's discussion, they are related to a surah which is called Surat Al-Halata, or Surat Insan, or Surat Dahr. Different names are given for this surah. And this surah, it is a surah which was revealed about the fadail, about the merit of Bibi Zahra, Amirul Mu'mineen, and Imam Hassan al-Mujtaba and Imam al-Husayn alayhi salatu wassalam. Recite loud salawat ala Muhammad wa ali Muhammad.
And when we look at the occasion of revelation of this surah, you find that not only Shia scholars, even the Ahlus Sunnah scholars, Allama Amini in his book Al-Ghadir, he brought 30 resources of Ahlus Sunnah. They say that this surah, it was revealed about the merit of Ahlul Bayt alayhi salam. And what is the revelation? Of course, one of the merit of recitation of this surah, according to the hadith of Rasulullah, that if someone wants to have peace in his life, so he should recite this surah every Thursday. And our 8th Imam, Imam Ali ibn Musa al-Rida alayhi salatu wassalam, Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad, he used to recite this surah Hal Ata in his, Thursday namaz and in his, Monday namaz. So this surah, it is a beautiful surah. And what is the, occasion of revelation? It said, and it is very famous, that once upon a time, Imam al-Hasan and Imam al-Hussein, both of them, they fall into sick. And Rasulullah comes with his ashab to visit them. And when he comes with his ashab and he observed that Imam al-Hasan and Imam al-Hussein, both of them, they are sick. So Rasulullah, he advised Imam Amirul Mu'minin that, Ya Ali, I suggest you to keep 3 days fast with the intention of nadhr, that, Ya Allah, I'm making nadhr. If my children, they recovered from this sickness, I will keep 3 days fast. And over there, Bibi Zahra alayhi salam also, she made nadhr, same nadhr, and Bibi Fidda also, and Imam al-Hasan and Imam al-Hussein, they themselves also made niyat that, Ya Allah, if we get cure, if we are recovered from this, sickness, we will keep fast for 3 days. So this narration also, and it is a, authentic narration, even Ahlus Sunnah and our ulama, both of them, they have written that this surah was, this is the, occasion of revelation of this surah. And this is the hadith which is narrated from Rasulullah, that Rasulullah is advising Amir al-Mu'minin that, Ya Ali, why don't you keep, nadhr, why don't you make nadhr that if Allah cure your children, you will fast for 3 days. So it means, this hadith, it is indicating that one of the, method, or one of the dua, one of the amal or action for the shafa'a marid is keeping the nadhr of 3 days. So anyway, in very short period of time, Imam al-Hasan and Imam al-Hussein, both of them, they get rid from that sickness, and then the whole family start keeping the fast. And when Imam al-Hasan and when the entire family, they kept fast, first day, what happened when they are about to have their iftar? And about iftar also, Amir al-Mu'minin, it is said that Amir al-Mu'minin, he goes outside and he does labor job, and then he receives an amount of, or he receives some barley, and then he brings bring them home. And then Bibi Zahra alayhi salam, she grind them, and then 1/3 of that of flour, Bibi Zahra, she cook bake the breads. And then finally, when it is a first day of fasting, and when it is a time of iftar, and they all are sitting to have their iftar, so a miskin, a poor person, comes at the door. And he started begging, and he said, for the sake of Allah, oh, you are the household of Rasulullah, so if you feed me, I will, Allah subhanahu wa ta'ala would give you a special sustenance from himself. So narration says, Bibi Zahra, she took all his food, and all Ahlul Bayt, not only Bibi Zahra, they followed Amir al-Mu'minin, they followed Bibi Zahra. All the food is given to the miskin. And at that night, they just had iftar with water, and they slept. And second day, they again keep fast. Second day again happened, the moment they wanted to do the iftar, narration says a captive comes at the door, and he start begging. So Ahlul Bayt, they give their, and third day also, again, they give in the way of Allah subhanahu wa ta'ala. And when it is fourth day, on fourth day,
Imam al-Hasan and Imam al-Hussein, they started shivering because of the severity of hunger. So Amir al-Mu'min was not able to, see such a condition of his children. So he took the hand of Imam al-Hasan and Imam al-Hussein and he take them to Rasulullah. When Rasulullah looked at them, Rasulullah also cried. He comes to the house of Bibi Fatima al-Zahra. Narration says when Rasulullah looked at the Bibi Fatima al-Zahra, he observed that her stomach is stick with the back. Like with the severity of the hunger. So Rasulullah started crying. It was the moment when this surah was revealed. So in tonight's discussion, I would like to discuss those ayat, especially there are some ayat, those are mentioning the merit of Bibi Fatima al-Zahra house or the family of Bibi Zahra alayhi salam. And why I'm talking about the Bibi Zahra family? Because they are Ayyam Fatimiyya. And we always try to make our family similar to the family of Bibi Zahra alayhi salam. We have to, resemble our family to the family of Bibi Fatima al-Zahra. Allah subhanahu wa ta'ala over here, first, what is the ayah? How Allah subhanahu wa ta'ala praise Ahlul Bayt in this surah? Allah subhanahu wa ta'ala, first thing, 5 characteristics of the house or the family of Bibi Zahra, Allah subhanahu wa ta'ala mentioned over here. Number 1, وَيُؤْفُونَ بِالنَّذْرِ. First characteristic of the household of Bibi Zahra or the family of Bibi Zahra is that they fulfill their nazar. Nazar is something, they made nazar, the story, what had happened. They made nazar, and not only that, they just made nazar and then they forgot. No. Bibi Zahra and all household of Bibi Zahra alayhi salatu wasalam, they made nazar, and after that they fulfill their nazar. This nazar, it is very important. Today you see many Wahhabi, they are against nazar. And this is a very obvious ayah, which is talking about the nazar. And it is a trend among our ulama. And not only among our ulama, among the ulama of Ahlul Sunnah, they also make nazar. Let me give you some example over here. For example, among the Shias, among the ulama of Shia, there is a alim whose name is Allama at-Tabarsi, whose name is Abu Ali Fadl ibn Hassan. So Allama Tabarsi, he has written a beautiful tafsir which is called Majma'ul Bayan. Majma'ul Bayan, 1,000 years back, he has written, beautiful tafsir. And how he has written this beautiful tafsir? Actually, when he reaches to the age of 60 or 60 plus, so he wrote some books about Quranic science. But he did not write yet any tafsir. So what narration says, or historian, they have written about him, that what happened, he got a heart attack or he got a shock. And people, they thought, because in those days, medical science was not that advanced. So people, they thought that Allama Tabarsi or Sheikh Tabarsi passed away. And because his body become motionless. So people, they thought that he is gone. And however, he faced a sakta, a shock. And that is why his breathing was stopped or whatever, people, they thought that he's, met his Lord, Allah subhanahu wa ta'ala. They gave him the ghusl and kafan and they buried him in this grave. And when he was buried in the grave because of the, heat or something like that, he woke up. And when he woke up, he found himself that he is in grave. So over there, he made nazar to Allah subhanahu wa ta'ala, because it's not easy to remove the, terrace of the grave because it's very heavy. So he tried his level best. But finally, when he is helpless over there, he made tawassul to Allah subhanahu wa ta'ala. He said, Ya Allah, if I get rid from this qabr, Ya Allah, if I get rid from here, I will write a tafsir of Quran for you. So narration says, at that night, Allah subhanahu wa ta'ala accepted his dua. And at that night, there was a thief who was after the kafan of the dead bodies. So he digged the grave of Allama Tabarsi. And the moment he opened the door of the qabr, so Allama Tabarsi, he is out from the grave.
And then, mashallah, he has written this tafsir to fulfill his nazar. Risale Allah, salawat ala Muhammad wa ali Muhammad. And this is the Shia alim, huh? And this tafsir, it is a very famous tafsir. Up to know that tafsir, such a high level tafsir. Huh? Our ulama, our mufassirin, even today, Nasir Makarim Shirazi, even, Allah Muhammad Hussain Tabatabai, they give the reference of tafsir Majma'ul Bayan. Huh? So this is a nazar. Our ulama, they, it is a very common, and it is a norm in our society and among our ulama. Not only among our ulama, even the Ahlus Sunnah ulama. There is a alim whose name is Allama Shiblanji. Shiblanji, actually, it is a town. Shiblanj is a town in Egypt. So he used to live there, and he's a Ahlus Sunnah scholar. He wrote so many books. So what happened? Because of the study, he lost his eyesight. And he referred to so many doctors. Doctors said, there is no cure for, this sickness. You have to, spend your life with blindness. So here he says that when I did not find any way, he said, I left my town Shiblanj and I came to Cairo. And in Cairo, there is a haram or holy shrine of a lady whose name is whose name is Risale Salawat ala Muhammad wa ali Muhammad. One more salawat ala Muhammad wa ali Muhammad. Actually, Nafisa Khatun, her name is Nafisa Khatun, and she was the daughter-in-law of our sixth Imam. And narration says, and historian, they have written that Imam Sadiq, he had a son by the name of Ishaq, and she was the wife of Ishaq. So that is why she is daughter-in-law of Imam Sadiq. And she was very great lady. They say she was fond of the Quran. Every now and then, in her house, she is sitting and she is reciting Quran. Even they say she made a grave, she dig a grave in her own house. And in that grave, she is sitting, and they said 6,000 times she completed Quran in her lifetime. So Allama Shiblanji, he says, I came to the grave of Nafisa Khatun, and there I made tawassul with this great lady. And I said to Allah subhanahu wa ta'ala, Ya Allah, if I get rid from this sickness which I have in my eyes, and I almost lost my eyesight, Ya Allah, I will write a book about the Ahlul Bayt alayhimus salatu wassalam. However, he does not accept the Imam of Ahlul Bayt, Imams of Ahlul Bayt. He is a Sunni scholar, but he made nazar, and Allah subhanahu wa ta'ala listened to his nazar. And he got his eyesight back, and then he wrote a beautiful book which is called Nurul Absar, the light of eyes. So about the merits of Ahlul Bayt, and over there he mentioned a lot of fadail of Ahlul Bayt. So another, it is something which is the characteristic of house of Bibi Fatimatul Zahra. First characteristic of house of Bibi Zahra, that they make nazar, and after nazar they fulfill the nazar. Many times happen, we just, we promise to Allah subhanahu wa ta'ala, Ya Allah, if you give me this much money, Ya Allah, if you, make me out from this problem, I will do that. But once we are out from that problem, once our dua is accepted, then we forget, that promise which we made Allah subhanahu wa ta'ala. For example, Thalab Ansariya, he was the, companion of Rasulullah. And he said to Rasulullah, Ya Allah, Ya Rasulullah, just make dua that Allah, if Allah would give me a lot of wealth, I will do a lot of charity. So Rasulullah said, no, what you have, just be, content on what you have. But this man, he insisted. And finally, what happened? Allah subhanahu wa ta'ala, when Rasulullah make dua, Allah would accept the dua of Rasulullah. Rasulullah made dua. And then finally, what happened? He got a lot of wealth. First, he stopped coming to masjid. Secondly, when Rasulullah sent his people to collect the zakat, he said, am I a, non-Muslim? Should I pay this, tax on it?
So he refused paying the. So, sometime, we make promise with Allah subhanahu wa ta'ala. Of course, when it is another shari'i, official nazar, then of course it become wajib upon us to fulfill the nazar. So first characteristic of family of Bibi Zahra alayhi salatu wasalam, whatever promise they make with Allah subhanahu wa ta'ala, they fulfill it. So this is number one. Number two characteristic of house of Bibi Zahra alayhi salatu wasalam is fear of hereafter. Allah subhanahu wa ta'ala mentioned in Surah Dahr what he says, وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا. Ahlul Bayt, they have fear of Allah subhanahu, they have fear of hereafter, or fear of day of judgment, which calamity is comprehensive calamity. So first characteristic of Bibi Zahra house, they fulfill nazar. Second one, they have fear of hereafter. Fear of hereafter is something, which is lacking in our community. I'm not talking about the Essex. Throughout the world, you see, today we have so many problems. We have addiction for, sins. We are, cheating people. We have so many deception in our community. Why it is? Because we do not have fear of hereafter. We do not have any, fear about the day of judgment. We do not have fear of the grave. That is why, we do not care haram and what is halal. And are we, hurting the heart of people? Are we making zulm or not? So, because the fear of hereafter is removed. That is why, so many problems comes in the community. And once upon a time, a person comes to Rasulullah and he said, Ya Rasulullah, I would like to be resurrected on the day of judgment with you. So what should I do? What action should I do? Rasulullah said, if you want to be resurrected with me, and you want to be resurrected as a shaheed, so what you have to do? Have fear of, hereafter. Have the fear of death. Have the fear of the day of judgment. And let me give you another riwayah, which is reported and which is related to Bibi Zahra. Once upon a time, a person comes, some people, they come to Bibi Zahra house, and they said, oh, Lady Fatimatu Zahra, your father condition is very severe and he's in critical condition and he's crying a lot and he's about to be fainted. Bibi Zahra, can you come and console him? Because Bibi Zahra, one of the characteristics of Bibi Zahra is that Rasulullah, whenever he had pain, whenever, he is sad, Rasulullah used to come to Bibi Zahra house. And there he used to, get peace by looking at the Bibi Zahra. So people, they know that Zahra is a cause of contentment of Rasulullah. So they came to Bibi Zahra house. So Bibi Zahra, she dressed up herself with proper hijab, and she comes to the house of Rasulullah, and she observed that Rasulullah is crying very badly. So narration says that Bibi Zahra alayhi salam asked Rasulullah. She said, "Lema tabkika mimma bukauka, ya abati." Oh my father, why you are crying? What made you to cry? So at that moment, Rasulullah, he said, "Oh my daughter Fatima, Allah subhanahu wa ta'ala has revealed the ayah." And the ayah of Surah Hijr number 43 and 44. And in there, Allah subhanahu wa ta'ala is talking about the day of judgment and about the Jahannam, which made me to cry because of the fear of the day of judgment. So then Rasulullah, Bibi Zahra, she asked, what is the ayah? So Rasulullah recited the ayah and he said, Inna Jahannama lamaw'iduhum ajma'in laha sab'atu abwabin likulli ba'bin minhum juz'un maqsum. It is an ayah of Quran. Allah subhanahu wa ta'ala said, Inna Jahannama lamaw'iduhum ajma'in. O Rasulullah, each and every human being has to go through the Jahannam. Every human being, will enter into Jahannam. And how every human being is going to enter into Jahannam? Because the Pule Sirat, the bridge of Sirat, it is kept on the Jahannam. So therefore, each and every human being has to go through the Jahannam. If someone wants to go and enter into the Jannah, he has to pass that bridge, and which is kept on the Jahannam. So anyway, so ayah says that each and everyone has to go through the Jahannam. Laha sab'atu abwabin.
This Jahannam, it has 7 doors. And from every door, certain group of people, they would enter into the Jahannam. So narration says the moment Bibi Zahra heard this ayah, she cried so badly and she screamed and she fell down on earth and she was fainted. Ashab, they said, Ya Rasulullah, we brought Fatima to Zahra to console you. And she herself fell down. What should we do? They say that let us go and call Amir al-Mu'mineen Ali ibn Abi Talib. They go to Amir al-Mu'mineen and they said, the situation is very, dire. So can you please come to the house of Rasulullah? So narration says that the Amir al-Mu'mineen also came and he saw that the face of Rasulullah is changed. He asked, Ya Rasulullah, what made you to cry and what happened to Zahra? Rasulullah mentioned the ayah. Amir al-Mu'mineen again started shivering over them. Just they are ma'soom. Huh? The moment they hear about hereafter, they are ma'soom. They have no sins. Huh? Just imagine what about us when the ayah of Quran is mentioned before us, or the Jahannam is mentioned before, hereafter is mentioned before us. What situation do we face? That is why, once upon a time, the time of Rasulullah, he was leading the namaz. A man who was praying behind Rasulullah, he fell down and he was a young man. Rasulullah, after namaz, he reverted to him and put some water on him because he was fainted. So Rasulullah asked him, oh young man, mashallah, you are young, and do you have any sickness? Why did you fall? So he said, Ya Rasulullah, I'm not sick, I'm a healthy person. So Rasulullah asked, then why did you fall? So this man, he said, Ya Rasulullah, you recited Surah Al-Qari'ah in your namaz. And because Allah subhanahu wa ta'ala over there, he talks about the day of judgment. Al-Qari'atu mal-Qari'ah. Al-Qari'ah, it is a calamity. Mal-Qari'ah. What do you know about the, this calamity, which is the day of judgment? Al-Qari'atu mal-Qari'ah. Wa ma adraka mal-Qari'ah. Yawma yakunu an-nasu kal-farash al-mabthuth. On that day, all human beings, they would be scattered like a grasshopper. Today you see in this dunya how grasshoppers, they are scattered in the sky. Similar to that, on the day of judgment, human beings, they are going to be scattered. They will run away from their father. Son will run away from father. Father will run away from the son. Husband run away from wife. Wife, this is the situation of the Jahannam. So, and Al-Qari'atu mal-Qari'ah wa ma adraka mal-Qari'ah yawma yakunu an-nasu kal-farash al-mabthuth wa takunu al-jibalu kal-'ihn al-manfush. And on that day, the mountains are going to be scrambled. Mountains are going to be cut into, or they become like a powder. So this is severity of the day of Jahannam. So that is why Allah subhanahu wa ta'ala, when he talk about the characteristics of family of Fatima Zahra, so what he says, وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا. This is one of the characteristic. And the third character, first character, وَيُؤْفُونَ بِالنَّذْرِ. They fulfill their nazar. Second, they have fear of the day of judgment. And third, وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَأَسِيرًا. The third characteristic of family of Fatima Zahra is that they feed poor people. And which food they provide them? Quran says, ala hubbihi. The food, they are in severe need of that food. Ahlul Bayt, they themselves, they are in severe need of that food. But still, they sacrifice. They remain hungry and they give this food to poor people. So just imagine, this is a characteristic of Bibi Zahra family. Are we, is our family resemble to the Bibi Zahra family? So Quran over here is not talking about that they give their garbage to the poor people. So what happened, to us? Many times, we give charity. We say, oh, I got so many pairs of, clothes. 10, 15 shirts I have, 10, 15 pair of clothing I have, 2, 3, I'm fed up from them, let me give in charity. This is not charity. This is not the way, Ahlul Bayt they do. Ahlul Bayt, they give in charity a thing which, they need it severely. If they give it, they will remain deprived from that.
So, and that is why you see, we have a narration about the 8th Imam Ali ibn Musa Rida alayhi salatu wassalam, that whenever food is brought before the Imam al-Rida, you know what happened here? In Africa, I have seen, mashallah. And of course, there is no harm, you know, if you give the things which you have extra in the way of Allah subhanahu wa ta'ala, there is no problem. At least you are protecting yourself from the israf. But if you want to do charity, role model, they are Ahlul Bayt. Role model is the family of Bibi Zahra. In Africa, I have seen, even me, I used to do it. You know, sometime when we have extra food, we used to give it to poor people there. And then we say, oh, we do charity there. You know, look at how Imam al-Rida alayhi salatu wasalam, how Ahlul Bayt does do charity. Narration says, whenever food is brought before Imam al-Rida, before he eat the food, he remove food and put it in plate or put it in, you know, container and send it to the poor people. When poor people first they eat, and then after Imam al-Rida alayhi salatu wasalam used to eat. So this is, you know, this is what is called charity. This is, you know, where Quran, you know, praise the Ahlul Bayt alayhi salatu wasalam. And then, you know, when Imam, he removed the food for poor people, and over there, Imam, he used to recite this ayah, فَلَقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ فَكُّ رَقَبَةٍ أَوْ إِطْعَامُ ذِي مَسْغَبَةٍ. So Imam used to recite this ayah. What is the meaning of this ayah? Again, in this ayah, Allah subhanahu wa ta'ala is talking about the day of judgment. فَلَقْتَحَمَ الْعَقَبَةِ. What a severe day is the day of judgment. وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةِ. What do you know about the day of judgment? And then, فَكُّ رَقَبَةٍ. If you want to protect yourself from the severity or from the calamity of the day of judgment, what do you have to do? You have to free slave in the way of Allah. Fakku raqaba means, you know, opening the rope from the neck of people, means, you know, freeing a slave in the way of Allah subhanahu wa ta'ala. Then Allah, because in the time of Imam al-Rida alayhi salatu, because Imam al-Rida is reciting this dua, this ayah of the Quran. And in the time of Imam al-Rida, there were no more slave. You know, Ahlul Bayt and Rasulullah, you know, when Rasulullah comes to Medina, there were a lot of, you know, there was big business of the slavery. All Jewish community, even the, you know, Muslim community, they had this business of slavery. But Islam did not directly attack on slavery system. Islam was against the slavery system. But how Islam tackle it? You know, sometimes, you know, diplomacy is used by Islam. You know, sometimes diplomacy has to be used when we are making tabligh or when we are, you know, guiding people. So what Islam does? Islam, Rasulullah comes there. Rasulullah did not say that you have to stop your businesses or stop this system. Ahlul Bayt, they come, Rasulullah comes, and he said, if you break a fast, you have to free a ghulam in the way of Allah subhanahu wa ta'ala. When you go for a Hajj, you do this mistake, free a ghulam, free a slave in the way. You know, this is how Islam encouraged a lot. And finally what happened? Slavery system has been, you know, eradicated from the surface of earth. So by the time when Imam al-Rida time comes, slaves were no more there. So what Imam al-Rida does? So this ayah, what it says, fakku raqabatin, free a ghulam in the way, free a slave in the way of Allah subhanahu wa ta'ala. Aw it'amu dhi masghaba, or give food to those who are in severe need of the food. Those who are deserving for it. Means if you are not able to free ghulam, free slave in the way of Allah, then give food to poor people or deserving people. So Imam al-Rida alayhi salatu, after reciting this ayah, used to say, Ya Allah, I'm not able to free ghulam because I'm not able to find the ghulam in these days. So that is why I'm giving this food in your way to a deserving person. So one of the characteristics of Bibi Fatima al-Zahra families, وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا. And then fourth characteristic, إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنْكُمْ جَزَاءً وَلَا شَكُورًا. What is the meaning of this ayah? Ahlul Bayt, after giving food, and they were in severe need of that food, what they say,
they say Allah subhanahu wa ta'ala is quoting the wording of Ahlul Bayt, the family, the wording of family of Fatima Zahra. They said, La nuridu minkum innama nut'imukum liwajhillah. When we feed you not for the sake that you should thank us or surrender before us, make salam upon us. We are feeding you for the sake of Allah subhanahu wa ta'ala. Means ikhlas, sincerity. We do not want any thanks or any bowing down for us. We are feeding you to make our Allah, to make our Lord pleased with us. So fourth lesson or fourth characteristic of family of Fatima Zahra is ikhlas. And let me conclude because the time is over. And then ayah says, Inna nakhafu min rabbina yawman abusan qamtarira. The fifth characteristics of Ahlul Bayt alayhim salam, or the family of Fatima Zahra, is that na nakhafu. They say that we have fear of what? Rabbina. We have fear of our Lord. Yawman abusan qamtarira. And we have fear of our Lord from what? From the day which is severe and which is hard day. Khawf of Allah subhanahu wa ta'ala, fear of Allah subhanahu wa ta'ala is very, very important. If we have fear of Allah, what would happen? The direction of our life totally would change. That is why you see in Quran, when Allah subhanahu wa ta'ala talk about the sons of Adam alayhi salam, and the story of Habil and Qabil, what happened over there? Because Habil was so beloved to Prophet Adam alayhi salam, and Qabil, who was the murderer of his brother, he was not that beloved, he was not that pious. And that is why Prophet Adam alayhi salam, he used to love Habil more than the Qabil. And he appointed Habil as his successor. So Qabil did not like it. He complained to his father that it means you do not love me. Adam alayhi salam, he said, yes, I love you, you are my son. But it doesn't mean that I should give you the my successorship to you. Because Habil is deserving. And it is appointed by Allah subhanahu wa ta'ala. He said, no, it is not from Allah. It is from your side. So Adam alayhi salam, he said, both of you present the sacrifice in the way of Allah subhanahu wa ta'ala. Whosoever sacrifice is accepted, so it means Allah loves him more, and it is testified by Allah, or it is endorsed by Allah subhanahu wa ta'ala. So both brothers, they sacrifice in the way of Allah. And Habil Qurbani, Habil sacrifice was accepted. And then what happened? Qabil, he got angry. When his failure, he got angry. And he comes to Habil and he said, Qala, la'aqtulannak. I will kill you. It is a hasad, it is a jealousy. He said, la'aqtulannak. Indeed, I will kill you. Qala, Habil responded to him, Innama yataqabbal Allahu min al-muttaqin. Why you are angry? Allah subhanahu wa ta'ala accepts sacrifice or accept the efforts from those who are pious. Because piety is not found in you. So first you have to be pious and then present your sacrifice. Allah would accept it. So because piety is not there in you, so that is why Allah did not accept your sacrifice. Then because he said, la'aqtulannak. So Habil responded to him and he said, La in basatta ilayya yadaka letaqtulani ma ana bibasitin. Oh my brother, if you stretch your hand toward me to kill me, I will not stretch my hand toward you to kill you. Why? He said, Inni akhafu Allahu Rabbal Alameen. Because I have a fear of my Lord, and who is a Lord of universe. So this fear of Allah subhanahu wa ta'ala, it can hold your hand from the dhulm. It can, it can stop you from doing the sin. So these are the 5 characteristics of the family of Fatima Zahra. Fatima Zahra alayhi salam is a lady. Narration says that Rasulullah, and it is reported from Amir al-Mu'mineen. Amir al-Mu'mineen said, I heard from the holy mouth of Rasulullah that Rasulullah said, Inna Allah la yaghdibu bighadab Fatima. Indeed, Allah subhanahu wa ta'ala get angry with the anger of Bibi Zahra alayhi salam. Wa yarda liridaha.
And Allah subhanahu wa ta'ala is happy with the happiness of Allah, Bibi Zahra alayhi salatu wasalam. Just imagine such a great lady. And these are the days which are mourning days for Fatima Zahra alayhi salam. Narration says when it was attacked on the house of Bibi Zahra alayhi salam, she was standing behind the door. And when this accursed man attacked on the door and he hit the door, and the door is open, and Bibi Zahra alayhi salatu salam was squeezed in between door and the wall. And narration says there was a nail in that door. That nail is penetrated in the stomach of, or in the womb of Bibi Zahra alayhi salam. This was the moment where Bibi Zahra alayhi salatu salam, she screamed and she said, Fidda ilayya qad qutila ma fi ahshai. Fidda, come and help me because my Muhsin, he became shaheed. And narration says over here, Bibi Zahra, all her ribs, they were broken. And let me give you a beautiful narration over here. Once upon a time, a Zakir, he was reciting the Masaib of Bibi Fatima Zahra. When Zakir, recited the Masaib of Bibi Zahra, and especially the Masaib of broken ribs of Bibi Zahra, and he mentioned and he says that then, after a while when I concluded my majlis, so people, they were crying. Masaib was severe Masaib. He said, I observed that there is a man who is sitting in a corner and he is screaming and he is weeping on the Masaib of Bibi Zahra, and he is saying, Ya Zahra, Ya Zahra, Ya Zahra. He said, after that, after majlis there was Noha, and then after there was, Ziyarat. People, they, after Noha and after Ziyarat, they left the Husainiya, but this man is still sitting in the mosque, or he is still sitting in the Husainiya in Imam Barga and is still crying. This Zakir and this Alim, he said, I get closer to that man. I console him. I said, definitely you are the son of Fatima Zahra. You are the descendant of Bibi Zahra. That is why you are crying over the Bibi Zahra alayhi salam. This man, he said, no, I'm not Sayyid. He said, but I'm a, doctor. Zakir, what you recited in Majlis, you said the Bibi Zahra alayhi salam ribs were broken. He said, I'm bone specialist, and I know when the bone is broken how painful it is. He said, I know when there is a motion in the bone, if part of body, if for example, if hand bone are broken, the pain is so severe. Whenever you move your hand, you will have severe pain. But at least at night, when there is no motion in your hand, you would be able to sleep. But Bibi Zahra, her bone, her rib bone were broken. Just imagine, whenever Bibi Zahra used to or wanted to have breathe, so at every breath she used to have pain. He said, I am wondering how Bibi Fatima Zahra spent those 75 days with that pain. I know that Fatima Zahra was not able to sleep even at night, because whenever she wanted to have breathe, she used to feel severe pain in her ribs. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. ماتم حسين. Assalamu alaikum ya Rasulullah, Assalamu alaikum ya Habiballah, Assalamu alaikum ya Amir al-Mu'mineen, Assalamu alaikum ya Fatimata Zahra Sayyidat Nisa'il Alameen, Assalamu alaikum ya Khadijat al-Kubra, Assalamu alaikum ya Hasan al-Mujtaba, Assalamu alaikum ya Aba Abdullah, Assalamu alaikum ya Ibn Rasulullah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaikum ya waris Adama Safwatillah. Assalamu alaikum ya waris Nuhin Nabiyillah.
السلام عليك يا وارث إبراهيم خليل الله. السلام عليك يا وارث موسى كليم الله. السلام عليك يا وارث عيسى روح الله. السلام عليك يا وارث محمد حبيب الله. السلام عليك يا وارث أمير المؤمنين ولي الله. السلام عليك يا ابن محمد المصطفى. السلام عليك يا ابن علي المرتضى. السلام عليك يا ابن فاطمة الزهراء. السلام عليك يا ابن خديجة الكبرى. السلام عليك يا صار الله وابن صاره والبتر الموتور. أشهد أنك قد قمت الصلاة وآتيت الزكاة وأمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر وأطعت الله ورسوله حتى أتاك اليقين. فلعن الله أمة قتلتك ولعن الله أمة ظلمتك ولعن الله أمة سمعت بذلك فرزيت به. يا مولاي يا أبا عبد الله أشهد أنك كنت نورا في الأصلاب الشامخة والأرحام المطهرة. لم تنجسك الجاهلية بأنجاسها ولم تلبسك من مظلمات ثيابها. وأشهد أنك من دائم الدين وأركان المؤمنين. وأشهد أنك الإمام البر التقي الرزي الزكي الهادي المهدي. وأشهد أن الأئمة من ولدك كلمة التقوى وعلام الهدى والعروة الوثقى والحجة على أهل الدنيا. وأشهد الله وملائكته وأنبياءه ورسوله أني بكم مؤمن وبيا بكم موقن بشرع ديني وخواتيم عملي وقلبي لقلبكم سلم وأمري لأمركم متبع. صلوات الله عليكم وعلى أرواحكم وعلى أجسادكم وعلى أجسامكم وعلى شاهدكم وعلى غائبكم وعلى ظاهركم وعلى باطنكم. ذات الأكبر السلام. السلام عليك يا ابن رسول الله. السلام عليك يا ابن نبي الله. السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين. السلام عليك يا ابن الحسين الشهيد. السلام عليك أيها الشهيد وابن الشهيد. السلام عليك أيها المظلوم وابن المظلوم. لعن الله أمة قتلتك ولعن الله أمة ظلمتك ولعن الله أمة سمعت بذلك فرزيت به. السلام عليكم يا أولياء الله وأحباه. السلام عليكم يا أصفياء الله ووداه. السلام عليكم يا أنصار دين الله. السلام عليكم يا أنصار رسول الله. السلام عليكم يا أنصار أمير المؤمنين. السلام عليكم يا أنصار فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين. السلام عليكم يا أنصار أبي محمد الحسن بن علي الزكي الولي الناصح الأمين. السلام عليكم يا أنصار أبي عبد الله بأبي أنتم وأمي طبتم وطابت الأرض التي فيها دفنتم وفزتم فوزا عظيما. ويا ليتني كنت معكم فأفوز معكم. لا تبل فضل. السلام عليكم يا ابن أمير المؤمنين. السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين. السلام عليك أيها العبد الصالح المطيع لله ولرسوله. أشهد أنك قد قمت الصلاة. أشهد أنك قد جاهدت ونصحت وصبرت حتى أتاك اليقين. لعن الله الظالمين لكم من الأولين والآخرين ولحقهم بدرك الجحيم. السلام عليك يا غريب الغرباء. السلام عليك يا معين الضعفاء والفقراء.
अस्सलामु अलैका या मुग़ीश शिय्यत व ज़व्वार फ़ी यौमिल जज़ा। अस्सलामु अलैका या अनीसन नफूस। अस्सलामु अलैका या अली इब्न मूसा रज़ा व तहय्यतु वस्सना। अस्सलामु अलैका व अला आबाइका सबअति व अबनाइका अर्बा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलामु अलैकुम या साहिबल असर वज़्ज़मान। अलमान 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 मिन फितनतिज़ ज़मान। अस्सलामु अलैका या खलीफतर रहमान। अस्सलामु अलैका या इमामल इंस वल जान। अस्सलामु अलैका या मज़हरल ईमान। अस्सलामु अलैका या शरीकल कुरान। अस्सलामु अलैका या कातिअल बुरहान। अस्सलामु अलैका या इमाम ज़मानिना। हाज़ा अज्जलल्लाहु फ़रजक व सहलल्लाहु मख़रजक व ज़हूरक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा कुल्लि वलिय्यिका हुज्जत इब्निल हसन सलवातुका अलैहि व अला आबाई फ़ी हाज़िहि स्साअति व फ़ी कुल्लि साअ वलिय्यन व हाफ़िज़ा व क़ाइदन व नासिरा व दलीलन व ऐना हत्ता तुस्किनहु अर्ज़क तौआ व तुमतिअहु फ़ीहा तवीला बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। सूरह फ़ातिहा।